включая дни рождения персонала и все там активности, в том числе дни, когда там заведующий ходит в школу, там, то есть все прописано заранее, и все знают, когда будут все встречи. Вот собрание – это вещь, которая всем известна, что тогда-то будет такое-то собрание. But this means that a teacher in January can plan for October, because they will not conflict with meetings or my birthday or something, because it will give them space and calmness to plan on a long term. Это значит, что педагоги могут планировать тоже свою жизнь, они знают, что когда будет, чтобы потом как-то пристроиться к этому, не отпрашиваться. The last two items I will mention, there must be present for quality education to be maintained at a high level. Последние два пункта – это то, что касается поддержания качества образования на высоком уровне. Is that all selective functions has a trusted representative. Все all selective functions. What does it mean? A selective, for instance, we have a health and safety representative among the staff, a union representative, a language controller, and a schematic responsible. Are these special people? No. No. Well, they are trusted and elected by the rest of the staff. So these people are responsible for these things. Yes? One is for health and safety. Ага, то есть есть специальные люди. Я думаю, что на наш язык это ответственные, отвечающие за здоровье, health and union. Union. Trade union. Профсоюз. We have a language controller. What does it mean, language? It means she's responsible that everything there are new ways and means of controlling children's language and developing new techniques or new articles, everything inspiration to the guidance. Да, методист, специальный методист по развитию речи, который, кроме всего прочего, контролирует там новые поступления, там исследования, то есть что происходит в мире развития речи, он за это отвечает. And she will not go there. И он не будет действовать, как ваш логопед говорит, сделай заборчик. And if she does, не будет вытаскивать ребенка из группы, чтобы все видели, что он не такой, как все, там, идет на какие-то занятия. Если она, не дай бог, это сделает. and their tasks and work are also included into our working schedule. So they don't have to think, oh, when am I going to have time for this? They know every Tuesday from 12 to 2, I have 2 hours to focus on my task. You mean these responsible persons, yes? Ну, и у них тоже есть свой график, свое расписание, и они свою работу делают тоже, у них там есть свой список собраний, в которых они выступают. As I said, there were two items, and this was number one. Number two is that it calls for a very clear and a very present leadership. И второе, должна быть очень ясная и очень, какая? Clear and... Present. Being here. Присутственное управление, руководство. And this means that unless I'm in the meeting in the city or in Russia, it's a routine that the staff meets me in their rooms twice a day. So that I always have the temperature of the mood of the institution, and it gives them the possibility to ask me about everything and anything. Если только я не на собрании, не в России, например, не в Ханты-Мансийске, то я на месте, и со мной всегда можно поговорить, задать вопросы. A small comment about visit of our colleagues to Copenhagen. На самом деле группа из Ханты-Мансийского округа была в Копенгагене, и как раз-таки я водила их по своему детскому саду, и видно было, что вот там, вот он живет, все вопросы, которые есть, он на все вопросы может ответить. То есть заведующий – это человек, который знает про все, что происходит, где, и всем на все вопросы может дать ответ. Sorry, but that's also is like in fixed time, so it just they know they always anytime they can come. Yeah, but they can always come. But the thing is, if they do, they have to go away from the children. And my main focus is the children. So in my perspective, I come to them instead.
And because I can always see what's going on, because for me it's very important that when I sit here and explain to you how our culture in the institution are, I really have to be certain about that this is how it is. Otherwise I could just tell you a story and we could go out for dinner afterwards. So it's very important for me to be very specific and concrete, because sometimes we people tend to say, yes, we know, we do, but when the boss is out, something else happens. And I won't have this, because the way I see it, if we make a common agreement on we're here for the children, we have to work for the children. And this way I have to be there, not to control them, but to help them. And if I come, and sometimes I come in and they say, oh, I really don't know how to deal with this situation. I've tried 15 times to have this. Perhaps you should translate some of this for our friends. Yes. But it was also important that we see how much involved were you explaining the scene. Вот Яков говорит, может, уже переведешь что-нибудь? Игорь Богданович говорит, что ну вот зато видно, что как бы вовлечены в процесс, что тут пошла такая живая речь, что заведующий не у себя в кабинете отвечает на вопросы, а он идет в группы и везде должен видеть, что происходит, и должен понимать вообще, как идет контакт, и если есть проблема, например, педагог говорит, ну вот я не знаю, что делать с этим ребенком, с этой ситуацией, 15 вариантов я уже попробовал, я не знаю, что делать, я должен понимать не то, что он рассказывает, а то, что я вижу. Вот, ну, что я вот видела вчера, что Якоб прекрасно общается с детьми, то есть дети ржали через 2 минуты после начала беседы, несмотря на языковой барьер. Он показывал в лицах, как он храпит в самолете и так далее. То есть видно, что он работает с детьми. I told that you contacted with children yesterday, demonstrated them your trip from Copenhagen to... Oh yeah, yeah. Oh, Yes. no. В этом смысле заведующий включается и действует внутри ситуации. Did you record it on your phone? Yes, у меня есть фотографии. Yes, I will send you. Yeah, I'd like to Есть see. фотографии, я пришлю. You can show them how it's done. For a moment, I will now change the subject and tell you a little bit about how we cooperate with parents. И немного о том, как мы с родителями взаимодействуем. For us, it is very important that all the parents always feel included and knowledgeable in their children's lives. Для нас очень важно, чтобы родители были включены и информированы о том, как течет жизнь детей. And therefore we attach great importance to welcoming them when they start in the institution and in our daily contact with them. И очень важно приглашать их до того, как они отдадут ребенка, и вообще потом ежедневно контактировать. Dialogue should be open, appreciative, and trusting. I like to say that we are a group of grown-ups consisting of parents and staff, and we have the same goal. Но важно, чтобы наши отношения были исполнены доверия, принятия, понимания. И я всегда говорю, что мы группа взрослых, которая состоит из персонала и родителей, которые должны что-то сделать для ребенка. And this goal, obviously, is to say, to create a safe and warm environment in where children can express themselves freely. И вот самое главное, что наша группа должна сделать, создать такое теплое, принимающее среду, окружение, в которой ребенок будет свободно, активно развиваться. And this can only be done in close cooperation. Это может быть сделано только в кооперации родителей и педагогов. You see, as you all know this, but children, they read adults like open books. Вы все знаете, что дети читают взрослых как открытую книгу. They're very fast to pick up on moods and what we want from them and stuff like that. Они очень быстро считывают настроение, вообще все считывают. So, in my perspective, it's very important that the children sees that the parents and the staff are communicating on the same level, and that there is respect, dialogue, because in that way the children will see two adults, but see that they have the same expression and the same meaning for their lives.
Для детей очень важно, что они видят, что родители и педагоги взаимодействуют, что они доверяют друг другу, и что они вместе заодно, они выражают разные точки зрения. And therefore I also expect the staff to meet all the families with empathy. Поэтому я призываю весь персонал встречать с эмпатией, пониманием родителей. For the situation of the families at the common moment. Because in this way all the needs and mutual expectations, they are met. Потому что тогда мы можем достичь какого-то общего взаимопонимания и общих ожиданий. And we've made a very comprehensive welcome folder that tells everything about our organization, our human perspective, our learning plan themes. We even write about children's diseases, because this could be somewhat of a taboo sometimes. Some kind of Taboo, something you don't speak about. And talk about this with the open, and write about the open dialogue and mutual expectations. So, and you give this folder to parents before they When they come. When they come. То есть они сделают такую хорошую папочку, в которой говорят там о своих установках, целях, программе, о том, что обычно происходит, и дают ее читать родителям перед тем, как они отдают ребенка в детский сад. And furthermore, I conduct a tour every 2 weeks for new parents that wants to see the institution. And during this tour, I'm very, what should you say, blunt about what my expectations to them are, as well as very honest about what they can expect from us. And obviously, when they see all the things we have going, they very fast Tour around the house, and I talk about the pedagogy. Twice a month. Yes. Every second, yeah, twice a month. Дважды в месяц Якоб проводит такой тур по детскому саду для новеньких родителей, чтобы они понимали вообще, где что находится, и чтобы они понимали, чего стоит ожидать, и понимали, чего от них ожидают. And to finish off the cooperation with parents, I'll mention that we have a parent council consisting of me, the leader, a staff representative, and 8 parents. И у них есть родительский совет, в который входит заведующий, представитель персонала и 8 родителей. And we have 4 annual meetings in the evening, another meeting. Еще 4 собрания, значит, ежегодных. And here we discuss about what's going on in the institution, and I actually seek advice with the parents about current situations, because there are so many things that you can think about in one prospect of view as an institution, but it's sometimes a whole other prospect from the parent side. So I always ask them, we're doing this, how should we communicate this to your fellow parents? Соответственно, есть много вопросов, по которым я обращаюсь за советом к родителям, да, со стороны родителей это совершенно иначе выглядит, чем с моей стороны, и это гораздо интереснее. Now you may think that we have a lot of committees and meetings. Вам могло показаться, что у нас очень много собраний. And indeed there are. Да. Так и есть. I could have said that. But we have one very special thing. Но у нас есть одна очень особенная вещь. We have consensus. Но у нас есть консенсус на том. In a huge organization, and that makes it all worth the while. И это огромная организация, и благодаря этим собраниям у нас есть консенсус, взаимопонимание, поэтому все это имеет смысл, стоит того. Because this means that everyday life is not dominated by confusion and stagnation. Это означает, что ежедневная жизнь, в ней нет ни путаницы, ни стагнации. We work every day. Да, мы работаем каждый день. Instead of discussing. Before I move on to talk about the functional layout of the building, I'll just point out 4 pillars that I think must be present in everyone from assistant to teacher and to manager, myself. Pillar, you know, pillars that you put a house on pillars. Я не поняла всю фразу.
Well, and again, why do you speak about pillars? Because why do you speak? it's a synonym for things, for important things that has to be present in everyone that is working there, from assistant to leader. Есть колонна, наверное. Колонна. Не подушка, колонна. Да, наверное. То есть есть 4 важных вещи, требования, которые предъявляются ко всем педагогам, от ассистента до учителя. And they are. Are you ready? А готовы ли вы эти 4 вещи, я сейчас назову? Honor. Честь. Honor. Честь. Professionalism. Профессионализм. Authenticity. Аутентичность. And heart. И сердце. Without these foundations, there are no point in going to work. Без этого работать невозможно. And I would suspect that the needs of the children would not be met. И я думаю, что без этих условий потребности детей не будут удовлетворены. And now a little bit about the institution's physical layout. А теперь про то, как это вообще выглядит физически. I mean, I think the last part about how the house was built, I'll spare you for this, but I'll go into the next anyway. The entire edifice, and what is an edifice? Edifice. The entire construction with everything around it and everything in it, both mentally and psychological and physically, that's an edifice. I don't know the... То есть все вместе. All. But it's all a children's house. Все это детский дом. That means that every square meter counts. Every square? Квадратный метр. Сюда засчитываем каждый квадрат. Да. The children's development and learning is not limited to the rooms or the playroom. То есть детское развитие не ограничено игровыми комнатами. Because just like our learning plan themes, just like our learning plan themes form part of everyday life, they are also present in the shared areas, in the corridors, in the playground, and in the wardrobe. Жизнь, она везде жизнь, вот жизненно важные активности, они протекают и в группах, и в раздевалках, и в коридорах, и так далее. And one small comment about yesterday museums. В одном из богатейших детских садиков мы нашли 4 музея. Музей традиционной культуры, музей русской культуры, военный музей и музей футбола. И везде Якоб задавал один и тот же вопрос: дети могут здесь играть? И везде услышал один ответ: да, конечно, мы здесь проводим экскурсии, все для детей. И было очевидно, что в эти места дети приходят только под конвоем. В этом смысле вот он будет сейчас говорить о том, что все, что связано с детскими активностями, становится темой образовательной. When it's like this, that all spaces are spaces where children can express themselves, I therefore expect all the teachers daily to think out the box in how to use the spaces. Поэтому, поскольку ребенок должен иметь возможность выразить себя на каждом шаге своей жизни, каждый учитель должен вылезти из своего ограниченного ящика и думать, а как обеспечить возможность для активности ребенка в разных местах. The staff, they both love and hate me at the same time. Мой персонал в одно и то же время любит меня и ненавидит. Because I constantly challenge them to make new things, to do things in a new way, and to surprise me. And believe me, I've seen a lot. И я все время провоцирую их, чтобы они делали что-нибудь новенькое и удивляли меня. Поверьте, я видел много. Меня не так легко удивить. Because this forces them to think. Это требует от них думать, что же я такого могу сделать. It also means that there are no needs for special training for the staff for equipment of the house, because beyond the basic idea that they should involve learning themes in all activities, because they didn't have to when we moved into this new house.
They didn't have to have any special training because it's all in the basic idea of that you have to place the learning themes into all the activities you do, whether you're